pun saya dah ada share. So you may refer to that this solution pun boleh lah. Okay, so saya ada sediakan. Okay, so kat sini macam tutorial 2A yesterday yang kita tengok tu, saya ada beritahu, okay, for question 1, the answer is, you can find it on slide 6 and 7 on my notes. So means that dia adalah benda yang sama. The answer is in my my notes lah. So you boleh refer dekat situ. And then question 2 saya terangkan, 2A is the answer you can obtain them from slide 8, and B to explain the truth table. Okay, and then semua ada dekat sini lah, saya dah beritahu. So okay, most of them semuanya memang ada dekat dalam nota-nota saya. Okay, so except for this one lah, this one pun semalam saya ada cari dekat you all, saya tunjuk dekat you all kan, cari how to combine 2 to 4 decoders to become 4 to 16. So inilah cara dia. Okay, so 4 output dia ada 16 menggunakan 2/4 decoder. Okay, so all of them, most of them semua, almost 80-90% ada dalam nota, dan saya beritahu macam mana nak jawab. Okay, contoh ni B, how to answer B, you explain the truth table. Okay, so that is for 2A. Okay, so today kita tengok 2B. Basically ini kita focus more on the topics that we have gone through yesterday lah, which is the multiplexer and demultiplexer. Okay, mux and demux. So question 1, this is applied for decoder and encoder as well, and for digital electronic as well lah. Okay, so I think this is a very important question lah. Describe the differences. What is the difference between active low and active high outputs lah. Kalau outputs ataupun inputs lah, tapi dalam soalan minta outputs. Okay, so you have to know basically the differences between active high dengan active low, because this is very important in terms of digital electronics. Sebab digital electronics ni, there are conditions where the question requires you to design or to construct circuits by using active low, active high components. Okay, dia ada macam tu, gunakan design a 2 to 4 decoder yang applicationnya adalah active low. So active low means you have to use, normally lah active low, kalau output you have to use NAND gate or NOR gate. Kalau output then you pakai kalau active high biasanya kita pakai AND gate biasa sahajalah, tak ada bubble. Okay, and then in terms of input pun sama, ada juga kita akan jumpa soalan components using active low inputs. So active low inputs means they are using the negative NOT gate. So dia NOT gate lah, dia sebenarnya NOT gate, cuma dia punya bubble tu dekat depan sebelum input dia. Okay, so negative buffer gate nama dia. So before the input, dia akan lalu bubble dahulu. So kalau output input dia 1, then dia akan jadi kosong lah. So active low means the function gets done when input is in low state. Input atau output lah. Alright, then active high means function gets done when input is in high state. Okay, so low state dengan high state. If the component is an active low output components, means that output dia akan jadi bukan high, output dia akan ada output bila output dia jadi kosong. Alright, so when it is 0, output dia akan ada. So if we connect the output to LED, so whenever the output is 0, then LED tu akan menyala. That is active low. So dia terbalik lah. Okay, so if you remember correctly my slide pun, investigate MSI acid. Okay, okay, dekat sini saya boleh tunjuk differences dia lah. Okay, between this one, this table dengan table yang ini. Right,
So this is an active high output and input lah. So it means that output dia akan the LED will be lighten up, dia akan menyala whenever the output is 1. Okay. And then when the output is 0, then dia tak akan menyala lah, meaning that dia tak menyala. So for this one here, whenever the input is 0, 0, so the LED which are connected to output F0 will be lighting up, yang akan menyala. Bila 1, 0, then LED connected to F2 will be lighten up. Okay. But if we look into this, this is active low. Okay, sebab dia pakai NAND gate. Okay, so ignore line ini dan line inilah. Okay, saya dah terangkan kat you. This is for enable, and this is for condition of idle. Kita tengok yang ini sama macam dengan tadi tu. Okay, but if you look at it, the output is active low. Sebab apa? Dia punya condition dia di mana dia menggunakan NAND gate. Input is the same lah. Okay, input sama, bukan active low. So 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So whenever the input of A and B is 0 and 0, D0 will become 0, D1, D2, D3 will become psi. Okay, so don't interpret this wrongly lah, because this means that untuk line ni, whenever the input of A and B is 0 and 0, both are zeros, when D0 is 0 and the rest is 1, it doesn't mean that D1 until D3 is the one which the LED will be lighten up. Okay, bukan tiga ni yang akan menyala. Yang akan menyala sebenarnya tetap adalah D0. Because why? Because it is active low. It is responsive to the value of 0, which is low, kosong. So bila kosong, dia akan menyala. So itulah perbezaan antara active low dengan active high tadi. This one active high. Okay, so dia terbalik je sebenarnya. Yang mana satu jadi kosong, yang mana kosong jadi satu. Okay, so you should know about that. That is very important lah. For digital electronics, active low and active high sangat penting. If the questions requires you to draw the circuit diagram, for example yang ni kan, okay, the circuit diagram of a 2 to 4 line decoder with active low output. Okay, if you are drawing them like this, means that you will be losing marks dekat part AND gate ni. Sebab soalan nak active low, but you are drawing using AND gate, meaning that dia akan jadi active high. So dia akan, di sini akan jadi pengurangan markah lah. Okay. So depends on the question. Macam ni pun active high. Yang tadi tu active low. Yang ni 328 ni with enable ni active high. Nampak? Active low, sorry. Okay, so be careful with the question lah. Jangan, don't just simply, don't just simply lukis je terus. Okay, baca dulu. Okay, all the conditions, syarat-syarat apa yang dia perlukan untuk ni lah, untuk you lukis atau you bina. Okay, so itu perkara yang normally happen lah. That is the problem that normally happens to the students, especially when they are answering questions, assessment questions ataupun what we call it, final examinations. Okay, so rugi, instead of full mark, so kadang-kadang dapat separuh sahaja sebab soalan tak dibaca betul-betul. Okay, dia pakai soalan nak active high tapi you pakai NAND gate, so it is wrong lah. There is a purpose, sebab tu kita perkenalkan apa perbezaan antara active low dengan active high ni. Okay, sebab supaya you alert with the situation dia lah. Okay, so that is for question 1. You boleh cari dalam internet pun banyak ni, apa perbezaan active low dengan active high. Okay, question 2. Use a 4 to 1 marks to implement the logic function of this one, A, B, C. So A will become input, B and C will become the selector. Okay, so yang ini solution dia kalau tengok saya letak dekat slide 54, but you have to change the number.
So kita tengok slide 54. Okay, so samalah macam ni. Okay. Okay, A, B, C sama, function pun sama, A, B, C with the sum of min term 0246, yang ni 0147. Okay, so the solution is the first variable A can be used as the input and B and C to become the select input. So when you have two select input, 2 to the power of 2 equivalent to 4. So you have 4 inputs lah. 2 select input sama dengan 4 input. So you guna 4 to 1 marks. So you use this table. Okay, all the things are the same. Semua dalam ni sama. Okay, kecuali yang bawah ni lah. Yang bawah ni kita belum buat lagi. But the number to be rounded adalah nombor yang ada dalam ni lah. So yang ni 0147 sebab soalan dia memang kata 0147. And then this one adalah 0246. Okay, so 0246. So bila kita compare 0 dengan 4 ni sama. So output input 0 will becomes 1. Yang ini tak ada dah. Sebab 1 ni kita tak ada dalam nombor. So kita gunakan 2. So ini akan jadi 0. So 1, 0. Lepas tu kita ada 2 dengan 6. So 2 dengan 6 jadi 1. So 1, 0, 1. Dekat sini dah tak ada 7. Okay, so dia tak ada 7. So dia akan jadi 0. So 1, 0, 1, 0. Okay, so that is the implementation table. So you draw the block diagram. The input will becomes 1, 0, 1, 0. B, C, and then output Z. This is the truth table. Standard 4 to 1 marks. This is logic function, logic diagram. Just put here input dia 1, 0, 1, 0. Dekat sini B, C, dekat sini Z. So that's it. That is the solution. Okay. Then for number 2, Fxyz equivalent to, okay, yang ini dia pi m, bukan sum Okay, so ada perbezaan. There are differences between these symbols with these symbols. When these symbols are used, sepatutnya m ni huruf besar, silap ni So pi m besar ni maksudnya this is max term, this is min term. 0246 ni min term. Bila kita pakai pi m besar ni, dia adalah max term. So whenever the question, kalau ada jumpa soalan macam ni, maksudnya the numbers which are listed in here is inverse. Apa yang tak ada dalam ni, itulah dia punya input. So apa yang ada sebenarnya 1, 3, 5, 7. Okay, so dia macam ni. Saya tunjuk So ni pula nak masuk epsilon. Saya pakai word lah. Okay. Oh, tak ada juga ni. Sekejap saya cari dulu simbol dia tu. Sebab this is important sebenarnya benda ni. Mana dia ya? Pi semua ni tak jumpa lah pula yang kita nak pakai. Okey, ni dan ini. Ini sepatutnya huruf besar, so you please betulkan dekat dalam you punya tu. Alright, so if the question stating
something like this. So maksudnya adalah nilai dia memang nilai this symbols of minterm. Okay. So sum of minterm 0, 2, 4, 6 maksudnya this is the number that we are using lah. Okay. But for this type, this is known as sum of maxterm. Okay. So minterm dengan maxterm ni adalah benda yang vice versa terbalik. Okay. Kalau minterm 0246, maxterm adalah 1357. So maxterm pun sama. If maxterm is 0246, then minterm is 1357. Okay, so ini benda ni you belajar berkenaan dengan masa intro to digital dululah, SOP dengan POS, sum of product dengan product of sum. SOP tu adalah minterm, POS tu, product of sum tu adalah maxterm. Okay, contohnya kalau kita ada, ini saya pakai, inilah senang. Okay, kalau kata minterm you ada A bar, B, C bar, D. This is minterm minterm. M kecil. M besar dia akan jadi sama dengan, dia akan jadi A plus B bar plus C plus D bar. Apa hal panjang sangat. Okay. So ini dengan ini adalah sama sebenarnya. Cuma how they are represented, they are in what terms. Itu je yang membezakan. So minterm A bar B C bar D. Maxterm sama dengan A tambah B bar tambah C tambah D. So how do you get this? You gunakan De Morgan's law. Okay, De Morgan's theorem yang mana you letak satu bar dekat atas ni. Okay, so bila you letak satu bar panjang dekat atas, bila you nak pecahkan bar ni, so you akan dapat A double bar yang pecah ni daripada darab jadi tambah. This one will becomes B bar plus, sama juga sebab B darabkan dengan C bar, so bila kita pecahkan 9 dia akan jadi tambah. So this will become C double bar plus D bar. So double bar boleh potong, so you dapat sama macam ni lah. Okay, so this is minterm, this is maxterm. They are the same thing, just they are represented secara terbalik. Okay, so if you find this sum of maxterm, maksudnya sekarang this is not the number to be considered. The number to be considered sebenarnya adalah dia akan jadi sama dengan sum of minterm 1, 3, 5 and 7. So sebenarnya untuk nombor 2 ni, this is the things yang kita nak kena buat, bukan yang ini. Okay, so be careful with tengok dia punya term dia lah, sama ada dia sum of minterm atau sum of maxterm. Tapi biasanya soalan saya bagi macam ni je. Okay. Okay, so bila 1357, meaning that the solution here will become, the one that will be rounded is 1, 3, 5 and 7. Okay, so di sini tak ada apa-apa, dia akan jadi 0. This one will becomes 1, this one is 0 and this one is 1 lah. Okay, so draw the implementation of the block diagram. So 0, 1, 0, 1. Just now 1, 0, 1, 0 for number 2, 1. 1, 0, 1, 0, B, C and Z. For this one, kita akan dapat 0, 1, 0, 1. So bawah ni bukan B, C. Bawah ni adalah Y and Z. Okay, so
output dia ni, okay, dekat sini output dia tak, tukarlah kepada huruf lain yang ini. Cuma selector dia, make sure selector dia adalah Y dengan Z lah dekat sini. The first one is BC sebab memang dia pakai selector dia BC. Ni selector dia YZ. So output dia you boleh jadikan apa-apalah selain daripada huruf Y dengan Z. X, Y dengan Z tak boleh lah. Because there are possibilities. Okay, kalau kata nombor dekat sini lain, there are possibilities yang ada bawah ni jawapan jadi mungkin X bar macam tu. So bila ada X bar means that you akan ada input yang mana salah satu ni jadi X bar. So X, Y dengan Z tak boleh pakai huruf lain kat dalam ni. R ke, W ke, okay. So draw the truth table ni sama untuk 4 to 1 mark, inilah truth table dia. Okay, and then output dia ni jadikan yang mana nombor dia adalah. Kalau tadi 1, 3, 5, 7 kan. So yang ni jadi 1, sini jadi 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1. Yang lain tu jadi kosong. Kalau yang tadi number 1 saya lupa nak beritahu. So 0, kosong. Yang ni jadi 1, 1, 1, 1. Yang lain tu semua jadi kosong. Okay. Dan logic diagram bukit sama. Letak dia punya input tadi 0101 YZ, dekat sini letak W contohnya. So that's the solution. Okay, so if you are able to do that, meanings that you are able to obtain full marks lah. Okay, just simple steps saja. Okay, but still you have to try to do it lah. You have to understand sekejap, tengok dulu macam mana dia punya workflow, what you have to do. Once you dah tahu, so bila dah tahu, then you boleh apalah, baru you boleh start buat dia punya solution. Okay, but still you have to do it lah. Kalau you tak buat nanti, then you tak tahu macam mana nak buat sebenarnya. It is a very simple step sahaja. Okay, question 3, design a 16 to 1 marks using 4 to 1 marks. So ini you boleh cari dalam dekat sini saya tak ada share kan. Okay, saya tak ada share dekat dalam ni, but you can find it on any of the references punya buku ataupun website lah. But I already have the solution juga. So kita tengok sini, we are using 5 units of 4 to 1 marks. Okay. Okay, so we have 1, 2, 3, 4 with the selectors coming from the same selector. Okay, so kalau kita tengok ni input dia yang asal lah 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, but we rename them in terms of the number of input lah. So E0 sampai E15, so ada 16 input lah. Okay, the selector S0, S1 for each of these marks yang dikonekkan secara selari ni comes from the same source, which is C and D ataupun S0, S1 ni. Mana-mana lah you nak pakai, as long as dia tak sama dengan yang ini. It should be different lah. So this is C and D, and then all of the output of each of these marks yang dikonekkan secara selari ni, in parallel ni, dia punya output tu becomes the input of this series punya 4 to 1 marks yang letak sebelah ni. So each output becomes each input for this marks. Okay, 0, 1, 2, 3, this one comes from the first one. Second marks goes to pin number 1. Third marks pin number 2. Fourth marks pin number 3. And this 4 to 1 mark selector comes from another source. Okay, so now you have 16 inputs, 4 selectors, so you label them as A, B, C and D. Okay, 4 selectors, 2 to the power of 4 is 16. So betul lah, 2 kuasa 4 sama dengan 16. So ada 16 input, so correct lah. So the output is F. Okay, so if you are able to draw like this, then you will get full marks lah. Okay, dia problem dia normally. I'm telling you based on my experiences lah, bila saya marking soalan final ataupun assessment. The problems with drawings is labeling.
Okay, selalunya student tend to lose their marks dekat labeling lah, labeling salah, okay, ataupun ada labeling yang terduplicated yang sama. Okay, macam ni kan. You letak dekat sini S0, S1, tapi label bawah ni you tak letak. So sini pun sama S0, S1. So that is wrong. Sebab apa? These two selectors and these two selectors are different. Dia datang daripada source yang tak sama. So if both names S0, S1, S0, S1 meaning that dia datang daripada source yang sama. So jadi salah. So labeling is very very important. Okay. Okay, so that is question number 3. Number 4. So number 4, design a parity checker using a 4 to 1 marks which the circuit accepts a 3 bits binary input and it will generate high output every time odd number of 1 is detected. Okay, so semalam dalam nota saya dalam nota example, okay, the circuit accept 4 bit binary, yang ni 3 bit sebab this is 8 to 1, this is 4 to 1. Generate high output when even number of ones are detected. So yang ini bila jumlah 1 dekat dalam ABCD ni adalah genap, dia akan jadi high. Contohnya this one ada 2 1. Ni pun ada 2 1 2 1. Yang ni ada 3 so 3 adalah ganjil. Okey, yang ni ada 2 1 2 1. Ni pun ada 2 1. Yang ni ada 3 ganjil. Yang dia ada 4 1, so genap. So dia akan jadi high. But for this one, solution dia kata apa? Okay, this is the solution. Okay, so you have to draw dia punya table. Firstly, you have to draw the table. So I'm assuming that the input is A, B, C lah. And then the output is F. Okay, so variable kalau dia tak ada sentuh apa-apa dekat sini, then you may use any variable lah, apa-apa huruf pun boleh. Okay, so I have 4 to 1 marks, which is accepting 3 bits. So dia menerima 3 bit, which is starting from 000 up until 111. So sekarang ni dia kata output will becomes high whenever the odd number of ones is detected dekat dia punya input. So kita tengoklah yang mana yang sekejap ya. Okey, yang mana jumlah 1 dia adalah ganjil. So kita tengok 000 tak ada 1. So output dia become 0. Okey, 001 ada 1 1. So dia ganjil, so it becomes high. 010 pun ada 1, so output become high. 011 ada 2 segenap, so jadi 0. 100 ganjil. 101 genap. 110 genap. 111 ganjil, so this will become high as well. So the output of the function f with the input of A, B, C akan dapat sum of min term of 0, 1, 2, 3, 4 and 7. So 1, 2, 4, 7. So kita dapat ini dia punya equation. Kita dapat dia punya input. So 1, 2, 4, 7 kita transfer ke dalam table, implementation table. This is input 0, input 1, input 2, input 3. This is A bar and A. So this will become the input. Selector is B and C. Okay, so kita bulatkan nombor yang ada 1, 2, 4, 7. So for I0 only at A, so output dia jadi A. I1 dekat A bar here. I2 A bar as well. I3 A. Okay, so the punya solution using the the implementation using multiplexer, draw the block diagram, then draw the input. Input dia adalah A bar, A bar, A. So this is I0. This is I1, which is here. This is I2, and this is I3.
selector B and C, output is F. Okay, so you obtain dia punya, inilah, kita dah dapat dia punya block diagram. So bila you nak convert kepada, mana tadi? Okay, so bila you nak convert kepada what we call it, the logic diagram ni, dia jadi table dah ada table yang ni same thing, this one and this one. Kepada logic diagram, you just draw this logic diagram. It is a 4 to 1 mark, so sama macam ni. So this will becomes A bar, A bar, A. Okay, this is B and C. And this will become F, the output. So that's it. That is the solution lah. Okay, so it requires a lot of understanding sebenarnya. Bukan hafal. Okay, you cannot hafal benda ni sebab the selection of numbers inside of the minterm ni dia berbeza-beza. So you can understand. Bila you understand, then the solution will becomes very easy lah. Okay, so that is for tutorial 2B. Okay, I have already uploaded into the VLE. Okay, so here tutorial 2B as well as for the solution. Okay, this is for 27303. 27203 pun saya dah ada letak. Okay, so tutorial 2B dengan tutorial 2 solution. So this tutorial 2 solutions, solution untuk dua tutorial ni lah, 2A dengan 2B. Alright, so I want you to try to obtain the solution for yourself lah. Maksudnya you buat sendirilah after this. Untuk habiskan masa kelas kita. Okay, so please do it. Kalau you tak buat, nanti you tak boleh nak jawab final exam. Okay, cuba buat, play around with it. Okay, try, because that is the only way you boleh faham dan you boleh jawab soalan nanti. Okay, kalau you tak faham, nanti saya boleh assure you tak akan boleh jawab lah. Okay, if you have any questions, nanti boleh tanya saya. And then this video pun saya akan upload nanti later on dekat dalam VLE. Nota lecture semalam pun saya dah upload dan saya dah share dekat dalam VLE for your references. And then you punya tutorial pun saya dah upload tadi untuk you cuba buat. Okay, so cuba buat lah. Any question you boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya macam mana ni, betul tak saya buat ni, saya boleh tolong checkkan. Okay, so that is for topic 2 lah. So the first 2 topics kita dah cover. Next week kita akan masuk new topics, introduction to quarters 2. Kita akan menggunakan software dekat sini. As for that, dekat sini announcement saya ada share untuk digital electronics 27203. Dia punya link untuk download software tersebut, so which is here. So please go to this announcement, go to this link, and then download the file and install it to your personal laptop, personal computer. Okay, sebab starting next week kita akan start pakai software quarters 2. Untuk 20303 pun ada dah saya rasa. Okay, ya dekat announcement ni. Okay, so click on announcement. So quarters 2, this is the link. So go to this link, download, and then install to your personal computer. Okay, so next week kita akan start masuk third topic, yang mana kita akan buat all this circuitry yang kita belajar masa topik 2 ni dekat dalam software. Okay, nanti kita dah masuk topik 4. Topik 4 pun kita akan pakai dalam software ni juga. So this software is very important for this subject lah. So please download them, lepas tu install dekat komputer you. Okay, saya dah share link dia. Just go to this link, download sahaja. Okay. Okay, I think that's it for me for today. Short session lah, dalam sejam je. The rest of this time, kalau boleh, I'm hoping that you try buat lah
kita dapatkan solution tutorial 2A 2B tadi. Saya dah bagi dekat situ, tapi tak semua, cuma itulah yang tak semua, yang belum ada tu, yang mana saya suruh reverse slide tu, you cuba buat balik lah, dapatkan you punya solution untuk you lah. Okay, that is for you sebenarnya, bukan untuk saya. Digital electronic principle, bawah digital electronic dululah. Okay, please scan your attendance ya. Digital electronic 27203. Okay, 4 je. Betul ke, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Okay, betul lah tu. So, satu lagi Faiz sekejap Okay, please scan Faiz. Okay. Okay guys, ada question? Ada soalan ke? Siapa-siapa ada soalan? Tak ada Okay. Okay, if there are no questions, I will end the session here. Inshallah next week we will continue with